In einem kleinen Münchner Kaffee begegnet ihn alter Veteran durch ein vertraut Hundemarke an Verhof der Enkelin seines besten Freunds, en Divergenheit holt in nach 70 Jahren das kleine Cafés eigen München war, en diesem Nachmittag nur spurlich besucht. Hermann Müller, ein 72-jähriger Veteran, sah an seinem Stammplatz am Fenster en stark Gedenken whirlen in die Fern. Sein Finger umklammerten die fast leer Kaffeetasse, worin errungen, en links vergingen Tage durch seinen Kopf wanderten. Der alte Mann trug einen sauberen, aber abgetragenen Pullover en einen West, en deren Revers ein klein ansteckende Delde eisernen Cruises prangt. Anna Weber, die 35-jährige Kellnerin, bemerkt die Leertasse en hört sich mit einer Kaffeekanne. Sie war eine freundliche Frau mit kurzen braunen Haaren en einem warmen Lachen. Ihr Grünschers war tadellos sauber, en ihren Hals hing ein silbern Kett mit einer militärischen Hundemarke. Ein Erbstück, das sie immer bei sich trug. Nach einen Kaffee, Herr Müller? Fragt Anna mit ihrer freundlichen Stimme. Hermann nickt abwesend en beobachtete weiter dampfen Kaffee in sein Tasse floss. Als Anna sich vorbot, einzuschenken, schwang die Hundemarken ihrer Kette nach vorn, en das Licht fiel darauf. Hermann erstarrte völlig. Hermanns Augen weiten sich, als den Namen auf der Hundemarke erkennt, Klaus Weber minus 1943 to 1945. Sein Hand begann zu zittern, en die Kaffeetasse klappert leise auf der Untertasse. Klaus Weber, dieser Name war wie ein Geist aus der Vergangenheit, der in nach all den Jahren einholt. Anna bemerkt sein plötzlich Chevrolerung en stellt die Kaffeekanne beiseite. Ist alles in Ordnung mit Ihnen, Herr Müller? Fragt, sie besorgt. Hermann starrt noch immer auf die Hundemarke. Seine Lippen bewegten sich stumm, als würde mit den Geistern der Vergangenheit sprechen. Klaus Weber, flüstert Hermann schließlich mit brüchiger Stimme, woher haben sie dies Mark? Anna griff instinktiv nach der Kette en umschloss die Hundemarke mit ihrer Hand. Das war mein Groveter. Antwortet sie vorsichtig. Ist im Krieg gefallen, bever ich geboren wurde. Warum fragen sie? Hermann schloss die Augen en atmet tief durch. Die Erinnerungen kommen wie ein Flutwill über ihn. Klaus Weber, sein bester Freund, sein Kamerad, der Mann, der sein Leben gerettet hat en dabei das Eigen verloren hat. Nach 70 Jahren der Verjüngung holt in die Vergangenheit ihn. Setzen sie sich bet Hermann mit zittriger Stimme. Anna zittert einen Moment, dann setzte sie sich auf den Stuhl gegenüber. Das Kaffee war still, nur das leise Ticken der Wandor war zu hören. Hermann blickt Anna lange an, als würde in ihren Zügen nach Spüren ihres Groveters sucken. Ihr Groveter war mein bester Freund, begann Hermann langsam. Wir haben zusammen gedient, in der Wehrmacht. Klaus war ein guter Mann, ein ehrlicher Soldat, der nichts mit der Ideologie zu tun haben wollte. Truget davon, nach dem Krieg eine Familie zu gründen, Kinder zu haben. Seine Stimme wurde leiser, sprach oft von der Frau, die liebe, en davon, wie sie erraten wollte. Anna hört geben zu, ihr Augen glänzten fort. Meine Großmutter hat nie viel über ihn erzählt. Sie sagt nur, sei ein Held gewesen. Hermann nickt langsam. Das war auch, starb, mich zu retten. Die Wort kommen schwer über seine Lippen. Als würde sie zum ersten Mal aussprechen. Die Geschichte, die Hermann zu erzählen begann, war von Schmerz und Schuld geprägt. Es war der Winter 1945, kurz vor Kriegsende. Ihre Einheit war auf dem Rucksack, als sie in einen Hinterhalt gerieten. Klaus hat Hermann aus der Schusslinie geworfen und war dabei selbst getroffen worden. Ich habe ihn in meinen Armen sterben sehen, flüstert Hermann. Sein letzten Wort waren ein Gruß und sein Liebst. Anna saß still da, Tränen liefen ihr über die Wangen. Warum haben sie nie nach meiner Großmutter gesagt? Fragt sie schließlich. Hermann senkt den Kopf. Ich weiß nicht, wie ich
Gegenüberten Salt, erklärt man einer Frau, dass der Mann, den es liebt, tot ist, weil man selbst überlebt hat. Ich habe jahrelang versucht, Klaus zu vergessen, vor Hermann fort. Ich habe geheiratet, Kinder bekommen, ein Leben aufgebaut, aber die Stadt hat mich nie verlassen. Jeden Tag frag ich mich, warum ich überlebt habe, und nichts, sein Hahn zitterten, als nach der Kaffeetasse griff, reicht mein Taschentuch. Mein Grovater hat es gerettet, weil es liebe, als Freund, als Bruder. Das ist kein Grund für Schuld, sondern ein Grund für Dankbarkeit. Wort waren sanft, aber bestend. Großmutter hat aufgesagt, dass Klaus gewollt hat, dass sein Kameraden nach Haus kommen. Hermann blickt auf, in seinen Augen mischen sich Schmerz und Erleichterung. Ich habe sein Hundemarke nach seinem Tod in mich genommen. Ich dachte, ich werde es seiner Familie bringen, aber der Mut hat mir gefällt. Es liegt seit 70 Jahren in meinem Schreibtisch. Magten es sein. Frag Anna Liza, Hermann nickt stumm. Anna nahm ihr Hundemarke auf und legt es vorsichtig in Hermanns zitternd Hand. Streichelt über das Abschnittsmetall, als würde seinen alten Freund berühren, wissen es sag Anna nach einer Weile, Großmutter hat mir einmal erzählt, dass Klaus ihr von seinem besten Freund Hermann geschrieben hat. Ernannt es seinen Bruder. Hermann blickt beherrscht auf. Es hat bis zu ihrem Tod gehofft, dass es eines Tages zu ihr kommen würden. Nicht sich zu entschuldigen, sondern von Klaus zu erzählen. Hermann schloss die Augen und spürte, wie ein Last von seinen Schultern fiel. Ich möchte ihnen die andere Hundemarke geben, sagt schließlich. Es gehört in ihre Familie. Anna schüttelt den Kopf, behielten es. Aber komm es morgen zu mir nach Haus. Ich sehe ihnen die Brief, die geschrieben hat, und die Fotos. Die beiden Menschen, durch Jahrzehnte und Schicksal getrennt, fanden in diesem Moment eine Verbindung. Hermann spürt zum ersten Mal seit 70 Jahren, dass nicht allein war mit seiner Trauer. Anna erkennt, dass die Geschichten ihres Grovaters durch diesen alten Mann lebendig wurden. Konn 10 am nächsten Tag besucht Hermann Anna in ihrem kleinen Hause im Stadtrand. Das Wohnzimmer war voller Erinnerungen, Fotos, Brief und Persönlichkeiten von Klaus Weber. Hermann betrachtet die Bilder seines alten Freunds und erzählt Anna Geschichten aus ihrer gemeinsamen Zeit. Hier, sagt Hermann und holt ein klein Schachtel aus seiner Tasche, darin lag Klaus' Hundemarke, sorgfältig poliert. Es gehört hierher, zu seiner Familie. Anna nahm die Marke entgegen und legt es neben ihr. Jetzt sind es wieder zusammen, flüstert es. Hermann begann regelmäßig zu kommen, erzählt Anna von Klaus Truman, seinen Hoffnungen und seinem Humor. Langsam füllt sich das Bild ihres Grovaters mit Leben. Anna ihrerseits teilt die Familiengeschichten, die über Generationen weitergegeben worden waren. Eines Tages brachte Hermann ihn als Tagebuch mit. Das hat Klaus mir kurz vor seinem Tod gegeben, erklärte. Walt, das ich es seiner Liebsten bringe. Anna fniet das Buch mit zitternden Händen. Auf der ersten Seite stand in sauberer Handschrift, für meine geliebte Maria und unsere Kinder, die ich nie kennenlernen werde, meine Virginen, und aus der zufälligen Begegnung im Kaffee entwickelt sich eine tiefe Freundschaft. Hermann wurde zu einem Grovater für Anna, der ihr die Geschichten erzählt, die ihre Familie nie erfahren hat. Anna gab Hermann das Gefühl, dass Klaus Opfer nicht umsonst gewesen war, dat in einem warmen Sommertag gingen es zusammen zum Friedhof. Hermann hat einen Grabstein für Klaus organisiert, obwohl dessen Körper nie gefunden worden war. Klaus Weber -1920 to 1945. In true Freund und Held stand darauf eingraviert. Anna legt Blumen nieder. Hermann salutiert zum letzten Mal vor seinem alten Kameraden. Weißt du, sagt Hermann leise, ich glaub,
Klaus hat uns zusammengefährt. Nach all den Jahren Walter, das wir uns finden. Anna nickt and legged ihr Hand auf sein Shoulder. Wir können jetzt endlich run. In den folgenden Jahren wurde Hermann zu einem wichtigen Teil von Annas Leben, a Half-Jahr, die Familiengeschichte zu dokumentieren und Klaus Erinnerung zu bewahren. Wenn Anna Kinder bekommen wurden es die wahren Geschichten ihres Urgroßvaters kennen. Nichts nur als Held, sondern als Mensch. Die Bedeutung der Epilogster Epilog die Verschnung bildet den emotionalen und thematischen Höhepunkt der gesamten Geschichte. Als die Vollendung von Hermanns langem Weg zur inneren Ruhe und zur Vergebung mit sich selbst. Nach jahrzehntelänger Qual über sein Ableben find dat Hermann endlich Frieden. Nichts durch das Vergessen, sondern durch die Erfüllung seines unausgesprochen Versprechens und seinen toten Freund Klaus. Hermann starbe seit aus Moment der Erlösung die Schien. In der Hermann auf dem Krankenbett liegt, ist symbolisch hochgeladen, erheilt bei Hundemarken in den Händen, sein Eigen und die von Klaus. Dies just seit, dass sein Identität als Überbender vollständig genommen hat und gleichzeitig Klaus Andenken bewahrt. Die Hundemarken wurden zu einem Symbol für die unzertrennliche Verbindung zwischen Leben und Tod, zwischen Überleben und Erinnerung. Wenn Hermann sagt, ich bin bereit, spricht nichts nur vom Sterben, sondern von der Bereitschaft, loszulassen. Hat sein Lebenswerk vollendet. Klaus' Geschichte ist nichts verloren gegangen, sondern lebt in Anna und ihrer Familie weiter. Die Wort ich habe mein Versprechen gehalten, beziehen sich auf ein Versprechen, das es sich selbst und seinem toten Freund gegeben hat, davor zu sorgen, dass Klaus nichts vergessen wird. Annas Rolle als Bruch zwischen den Generationen fungiert in diesem Epilog als die wichtige Figur, die Kontinuität gerlistet. Sie ist nichts nur die Enkelin von Klaus, sondern auch die adoptive Enkelin von Hermann Jordan. Ihr Wort sie waren nichts nur ein Überbender, sondern ein Bewahrer geben Hermanns Leben eine neue Bedeutung. Sie seht dass sein Überleben nichts Aufgeloder und verdient war, sondern ein Aufgabe. Die Bewahrung der Erinnerung. Die Beziehung zwischen Anna und Hermann verdeutlicht, wie Trauma über Generationen hinweg geheilt werden kann, während Hermann Jahrzehntelang unter seiner Schuld litt, erholt Anna durch und Zugang zu einem Teil ihrer Familiengeschichte, der sonst verloren gegangen war. Dies gegenseitig Heilung seit die transformative Kraft der Seelens und des Zürens. Die Vision des Wieders Hunchermanns, let's Vision von Klaus, der im Zuwinkt und lächelt, ist ein praktisches Element, das verschiedene Interpretation zulässt. Auf einer spirituellen Ebene kann es ein tatsächliches Wiedersehen an Jenseits darstellen. Auf psychologischer Ebene sieht es, dass Hermann endlich Frieden mit seinem Gewissen geschlossen hat. Klaus erscheint ihm nichts mehr als Vorgeist, sondern als vergebender Freund. Das Lächeln in der Vision ist besonders bedeutsam. Es signalisiert Vergebung, Verstehen und Akzeptanz. Klaus, so die Interpretation, ist nichts zornig über Hermanns Überleben, sondern dankbar davor, dass Hermann sein Aufgabe erfüllt hat. Die Vision vermittelt ein Botsch auf der Verschnung nichts nur zwischen Hermann und Klaus, sondern zwischen Hermann und sich selbst. Die Hundemarken als Symbol der Kontinuität nach Hermanns Tod wurden die beiden Hundemarken zu einem zentralen Symbol für die Kontinuität der Erinnerung. Anna bewahrt sie in einer Vitrine auf, zusammen mit dem Foto der beiden jungen Soldaten. Diese Anordnung schafft eine Art Alter der Erinnerung. Der seht, dass sowohl Klaus als auch Hermann nun Teil der Familiengeschichte sind. Die Hundemarken repräsentieren nichts nur die militärische Vergangenheit, sondern auch die menschlichen Verbindungen, die über den Tod hinausreichen. Sie werden zu Reliquien einer Freundschaft, die durch Krieg, Zeit und Schuld geprüft wurde, aber letztendlich triumphiert. Das Anarbeit Machken zusammen aufbaut, seht, dass es die Bedeutung dieser Verbindung verstanden hat. Das Kaffee. Als Ort der Erinnerung Rückkehrs am Kaffee im Epilog schließt den Kreis der Erzählung. Das Kaffee,
wo alles began, Word zu einem Ort der Erinnerung und des Gedenkens. Die Bronzeplate in Erinnerungen au, die ihr Geschichten weiters wollten, erweitert die Bedeutung der Geschichte über Hermann und Klaus hinaus auf all. Die ihre Erfahrungen teilen, eines gelegentlich Besuch im Kaffees eigen, dass die Erinnerung lebendig bleibt. Sie trinkt Kaffee in dem Ort, wo ihr Leben durch die Begegnung mit Hermann verändert wurde. Dies Besuch sind Ritual der Erinnerung. Die zeigen, dass die Geschichten der Vergangenheit auch in der Gegenwart relevant bleiben. Die Botschaft Verschnung der Epilog vermittelt mehrere, wichtige Botschaften über Verschnung. Erstens seht. Das Verschnung nichts das wird essen bedeutet, sondern die Integration schmerzhafter Erfahrungen in ein Gregor Bedeutung. Hermann findet Frieden nichts durch das Vergessen seiner Schuld, sondern durch die Erkenntnis, dass sein Überleben einen Zweck hat. Zweitens illustriert der Epilog, wie Verschnung in Generationsbürgern Prozess sein kann. Anna profitiert von Hermanns Geschichten, und Hermann findet durch Anna einen Sinn in seinem Überleben. Dies gegenseitig Heilung seht, dass die Wunden der Vergangenheit durch menschliche Verbindungen geheilt werden können. Die universelle Bedeutung obwohl die Geschichte im Kontext des Zweiten Weltkriegs spielt, hat der Epilog ein universell Bedeutung, spricht jeden an, der Mitschuld, Verlust oder ungelösten Traumata zu Kibim fan hat. Die Botschaft ist, dass Heilung möglich ist, auch nach Jahrzehnten, und dass die Verbindung zu anderen Menschen der Schlüssel zur Verschnung. Mit der Vergangenheit ist. Der Epilog seht auch, dass Erinnerung ein aktiv Aufgabe ist. Es reicht nicht aus, die Vergangenheit zu bewahren. Sie muss geteilt, diskutiert und in neue Kontext eingebettet werden. Annas Rolle als Bewahrer der Geschichten seht, wie wichtig es ist, dass die Generation die Verantwortung für die Erinnerung übernimmt und sie in die nächste Generation weitergibt.